Foxtrot Juliet Tango Romeo Whiskey, overhead Sierra. Romeo Whiskey runway 06 unit 1017. 1017. Today I'm taking you to the Brustem Fly In, the first Brustem Fly In, organized by this man. We'll see planes and people, we'll walk around in the large hangar, and look at the unboxing and presentation of the first YiVTOL personal drone in Europe. It must have been one of the shortest flights in my career, all of 6 minutes from my home field. Foxtrot Juliet Tango Romeo Whiskey final. Romeo Juliet, request taxi, holding course 06. One aircraft in final now, you have to hold. My position. Juliet, you can start your backtrack left side. Juliet, backtrack left side. Whiskey straight ahead, the marshal will guide you. Look ahead for the marshal, Foxtrot Romeo Whiskey. It's always fun to see fellow pilots. Sint-Truiden, or Brustem, is a former military base. It's where pilots got their advanced training on jets, long ago on the Fuga, later on the Alpha jet. It's also where I had my very first flight when I was 14 or so, in a Jodel Abbey like this one. I was instantly hooked on one day becoming a pilot myself. Today, Brustem is both a general aviation airport for private and business aircraft, a business park, and a development center and test center for drones, carbon-free flight, and autonomous mobility. And then there was a surprise in the hangar. Je bent echt de eerste in Europa die zo'n ding te zien krijgt. Vanuit Droneport zijn we natuurlijk uitermate fier dat het hier staat. Om een idee te krijgen van wat die dingen kunnen, kijk even mee naar het beeld. Dit is wat daar staat, rechtstreeks vanuit China. Gewoon vliegen met een stick, 100 km per uur, goede actieradius. Maar het wordt allemaal nog veel beter, veel sneller en vooral veel veiliger. Maar we gebruiken de faciliteit Droneport binnen de regels van Europa, binnen de regels van de autoriteiten in België, om dit soort zaken te kunnen performanter maken. En ik zou zeggen tot volgend jaar, want ik garandeer u dat we volgend jaar demonstratie geven met dit apparaat daar op de piste.